To cześć wszystkim. Jak możemy, to weźcie już sobie usiądźcie na miejscach. Myślę, że wszyscy się zmieszczą. Jeżeli jeszcze nie macie piwka, to w lodówce są piweczka. Po prawej stronie w budce macie do wzięcia sobie jakąś przekąskę. Więc tak, plan na dzień dzisiejszy jest taki, że mamy dwie prezentacje. Pierwszy będzie Adrian, który nam powie troszeczkę o Nerves. I drugi będzie nasz gość Yevhenii. So he will be the second speaker. So the first part of the presentation will be in Polish, and the second one, yours, will be in the English. I tak, myślę, że możemy zaczynać. Generalnie pierwsza część i druga będą praktycznie po sobie i raz po tym wszystkim zamówimy pizzę, którą będziemy mogli sobie wszyscy zjeść. Więc co, możemy zaczynać chyba? Rzucę mikrofon. Proszę. Może brawo w takim razie. Co nieco opowiedzieć o Nerves. Stąd tytuł mojej prezentacji, Fun with Nerves, jak zbudować swój własny smart home system bez potu i łez. Ale na początku chciałem Wam też opowiedzieć w sumie skąd pomysł zainteresowania się przeze mnie tą technologią. Otóż już jako mały dzieciak byłem zafascynowany różnego rodzaju nerdami, konstruktorami w filmach akcji oraz fantasy, science fiction. Pierwszą taką chyba bohaterem, którym byłem mocno zainspirowany, był Anakin Skywalker, który budował swój ścigacz obok swojego domu. Kolejną taką postacią jest Brian z Tomb Raidera i oprócz mojej czystej miłości do Lara Croft, to właśnie Brian został w mojej pamięci na długi, długi czas, ze względu na to, że był taką czystym rodzajem nerda, który mieszkał w przyczepie wśród robotów, które sam zbudował i był w stanie za pomocą komputera sterować całą posiadłością Lary. Zawsze takiego rodzaju postacie traktowałem jako pewnego rodzaju niedocenionych bohaterów. Na początku, jak jeszcze byłem dzieciakiem, miałem duże plany co do swojego takiego projektu elektronicznego i do sterowania, ale nie do końca szło to w parze z moimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem, więc zostało to totalnie porzucone. Po jakimś czasie skupiłem się na bardziej przyziemnych rzeczach, jak automatyzacja rzeczy w swoim domu. Pierwszą z takich rzeczy jest, w sumie, żeby to osiągnąć, żeby tą automatykę w swoim domu, musiałem podzielić na jakieś takie mniejsze moduły. Pierwszym z nich, może nie pierwszym, ale jednym, z którym chciałem dzisiaj opowiedzieć, jest moduł odpowiedzialny za ogród. Mówimy tutaj o oświetleniu mojego ogrodu oraz automatyzacji nawadniania. Także już widziałem, co chcę osiągnąć. Teraz właśnie problem był z technologią, którą do tego dobrać. Jakiś czas temu, nie wiem, około 2 lat, tak chciałem sprawdzić, czy z tym Elixirem można zrobić coś więcej niż w sumie robienie aplikacji webowych, więc wpisałem do wyszukiwarki Google coś w stylu Elixir IoT albo Elixir Raspberry Pi, ponieważ miałem już doświadczenie z tymi komputerami i na pierwszym miejscu wjechał na białym koniu on, Nerves. Ale teraz pytanie, co to jest ten Nerves? W pierwszej kolejności jest to platforma. Ponieważ mówimy tutaj o minimalnej wersji Linuxa, tak naprawdę o czystym kernelu z systemem plików, który automatycznie będzie budować się do Erlanga VM'a. Następnie jest to framework, ponieważ mamy do dyspozycji tak naprawdę zbiór bibliotek pod Nerves, które możemy wykorzystywać w swoich projektach. I jako trzecia rzecz to jest to narzędzie. Z racji tego, że mamy do dyspozycji potężne komendy, dzięki którym możemy łatwo budować swoje obrazy, możemy wypalać je na nośnikach danych, jak w moim przypadku tu będzie karta microSD albo innych, a także mamy możliwość uploadowania, update'owania systemu, który mam już zbudowany na innym komputerze. I teraz możemy w sumie tej naszej platformy używać na różnych mikrokomputerach. Out of the box mamy wsparcie dla takich mikrokomputerów jak Raspberry Pi od 0 do 4 ze wszystkimi tymi A+, B+, i tak dalej. Mamy dużą część płytek BeagleBones,
mniej popularne w Polsce, ale mają o wiele więcej wyjść GPIO, więc za granicą mam wrażenie, że są bardziej popularne. I od Erlanga 24 pojawiło się wsparcie dla Grispa 2. To jest taka, ona chyba startowała na Kickstarterze, taka platforma przeznaczona właśnie do zastosowań IoT. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego Elixir jest w sumie tym językiem, który nadaje się do takiego zastosowania. W pierwszej kolejności głównie dlatego, że jest oparty na Erlangu. Dzięki czemu mamy dostęp do budowania bardzo tanich procesów, które są odizolowane od siebie. Możemy je łatwo stawiać, zabijać i tak dalej. Dzięki temu możemy też budować takie pewnego rodzaju maszyny stanu, które w tym zastosowaniu są czymś niesamowitym. Po drugie mamy współbieżność. Jeżeli właśnie mówimy o mikrokomputerach, to te mikrokomputery mają więcej niż jeden rdzeń, więc współbieżność tutaj robi swoją robotę. Mamy fault tolerance i to nie jest takie, jakby to powiedzieć, powiedzenie, które, może nie powiedzenie, ale frazes, który pojawia się na wielu prezentacjach, tylko jeżeli mamy dobrze zbudowane nasze drzewko OTP, to tak naprawdę te procesy, nie ma dla nas problemu, że zostanie coś skraszowane, po prostu wstanie na nowo. Nawet jeżeli w przypadku nerves coś zacznie cały czas crashować, to nerves uzna, OK, mogę włączyć sobie ten proces, cała maszyna działa dalej, więc przy dobrze napisanym programie w nerves nie powinno być takich sytuacji jak przy różnych urządzeniach, że pojawia się blue screen i niech się teraz użytkownik sam martwi. Pattern matching. Niesamowite tutaj robi robotę w przypadku różnych protokołów, jak na przykład I2C, gdzie operujemy na wartościach binarnych. W przypadku Elixira to będą właśnie bitstringi i możemy konkretne fragmenty tak naprawdę binarki przyporządkowywać konkretnym zmiennom albo łapać przez funkcje. I hot swapy. Tak naprawdę nie musimy za każdym razem wypalać albo budować naszego obrazu i wrzucać na mikrokomputer. Tak naprawdę możemy się połączyć po SSH ze swoim mikrokomputerem i sobie testować na żywym organizmie, czy nasz kod zaczyna działać. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, bazowały w sumie na tym, co ma Erlang. Dlaczego nie Erlang? Ktoś ma jakąś propozycję? Dokładnie. Dla mnie, po pierwsze, dlatego, że jest brzydki. Po drugie, że Elixir ma niesamowity ekosystem. Jeżeli właśnie ktoś już z Was, część na pewno już miała styczność z Elixirem, to w przypadku web deweloperki spotkaliście się z Phoenixem i Ecto. Phoenix jako framework do budowania aplikacji webowych, Ecto jako pewnego rodzaju wrapper do bazy danych. Jeżeli zachodzi potrzeba, nie wiem, zbudowania UI-a na jakimś ekranie podłączonym do mikrokomputera, nie chcemy stawiać która nam burzy te ekrany. Mamy też właśnie wsparcie dla różnego rodzaju dotykowych ekranów i tak dalej. Jeżeli właśnie mówimy w sumie IoT, o Embedded Systems, no to mamy tutaj Nerves, czyli główny tutaj bohater dzisiejszej prezentacji, oraz Circuits. Circuits to jest zestaw bibliotek, które pozwalają nam na integrację i komunikację poprzez piny GPIO, które są na mikrokomputerach. I out of the box mamy wsparcie dla takich protokołów jak SPI, UART albo I2C, plus możemy właśnie wystawiać łatwo na różnych pinach 0, 1, sczytywać jakieś wartości i tak dalej. To nie zostało nam nic innego jak stworzenie swojego pierwszego projektu. Robimy to za pomocą polecenia mix nerves i nazwa modułu. Tak jak mamy na przykład w przypadku Phoenixa, mix Phoenix new i tak dalej. To polecenie stworzy nam takie tree projektu. Tak naprawdę to jest gotowy projekt, który jesteśmy w stanie automatycznie wrzucać na nasz mikrokomputer. I następnie mamy 3 potężne polecenia. W sumie na temat tych 3, można powiedzieć, nawet magicznych zaklęć, można by zrobić totalnie osobną prezentację i z kolejną godzinę gadać tylko i wyłącznie na ich temat. Pierwszy z nich, mix firmware. Tutaj tak naprawdę pod spodem będzie zebrany właśnie nasz obraz dla danego targetu, dla tego mikrokomputera, czyli ten czysty kernel, bez całego tego UI-a czasami linuxowego.
system plików, do tego będzie dołączony Erlang i nasz skompilowany kod. To wszystko będzie spakowane w jeden obraz. Ten obraz możemy wykorzystywać w 2 kolejnych poleceniach. Drugi z nich, Mixborn, nie robi nic innego niż wypala nam na karcie gotowy system, który my możemy automatycznie sobie wsadzać do mikrokomputera i bootować. Trzeci z nich, Upload, jeżeli mamy zbudowaną komunikację pomiędzy naszym komputerem a mikrokomputerem, możemy zdalnie sobie wgrywać nasz kod. I to nie tylko on wgrywa, tylko robi dodatkową magię pod spodem. Ponieważ jeżeli wypalamy sobie jakiś nasz obraz na karcie microSD, przygotowana jest partycja, w cudzysłowie można powiedzieć partycja A. Jeżeli uploadujemy nową wersję systemu, to nie będzie, że zapisujemy całą kartę i niech się dzieje co chce, tylko przygotowana jest partycja B, nasz kod i w sumie ten cały skompilowany obraz wrzucany jest na partycję B i przeprowadzane są testy green-blue. Tak naprawdę on zaczyna sprawdzać, czy ten system nadaje się do użytku, czy się nie za dużo crashuje i czy może wystartować. Jeżeli może wystartować, to jest to traktowane jako główna partycja. Jeżeli nie, automatycznie po około 5 minutach według dokumentacji powinno przywrócić do poprzedniej partycji, także wadliwy kod będzie po prostu czekać sobie z boku. Nie zostało nam nic innego, niż pokazać to na żywo. Oby wyszło. Widać dobrze? Ok, czyli tak jak mówiłem, pierwsze polecenie mix nerve new. Nasz moduł, który w sumie projekt, który chcemy stworzyć, nazwiemy hello. Tak, chcemy, żeby zainstalowało nam dependency. To zawsze chwilę trwa, więc jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe pytania, to można zadawać w trakcie. Ok, mamy gotowy projekt. O, pojawił się. Tak naprawdę, od razu do niego wejdę. Hello. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to w powłoce już jakby wystawić zmienną, która poinformuje nasz system, na jaki target chcemy budować. Dzisiaj naszym jakby pacjentem będzie Raspberry Pi 3, więc my zrobimy sobie export mix target równa się RPI 3 i to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło przy kolejnych poleceniach. Tak naprawdę mógłbym już ten system wypalić sobie na karcie SD, tak naprawdę zbudować go i wypalić, ale nie mógłbym się za bardzo z nim połączyć, nie byłoby specjalnej zabawy. Więc kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, to jest zbudowanie komunikacji między moim komputerem a tym mikrokomputerem i chciałbym ustawić tutaj sobie wartości i konfiguracje dla sieci Wi-Fi. Pierwsze co zrobię, to ustawię sobie, że tu będzie PL. Następną rzeczą, tu mamy VintageNet, to jest tak naprawdę cała biblioteka odpowiedzialna za komunikację. Mamy po Ethernecie, po USB oraz właśnie po sieciach Wi-Fi. Więc tą konfigurację odnośnie sieci Wi-Fi musimy rozbudować. Pierwszą rzeczą poinformujemy go, w jaki sposób ma sobie zdobyć adres swój IP wersji 4. Następnie zbudujemy całą konfigurację Wi-Fi. Tutaj podajemy pod tym kluczem listę networków. I pierwszym z nich to jest to, co my chcemy się połączyć. Pierwsze, w ramach jak już konfigurujemy konkretny network, musimy poinformować, w jaki sposób ma być to enkryptowane. Następnie podajemy nazwę sieci. Została tu dzisiaj przygotowana przez Karola, dla mnie specjalna sieć o nazwie Meetup. I hasło bardzo AppUnite. Ok, tak naprawdę zbudowałem już całą konfigurację pod komunikację Wi-Fi. Jeszcze jedna rzecz, z racji tego, że tutaj już masę potworzyłem różnych hostów i tak dalej, chciałem sobie zmienić nasz hostname na hello. Ok, to sobie zapisuję.
Mając już wyeksportowany tak naprawdę mix target, mogę sobie z jednym poleceniem, jeszcze muszę pobrać dependency specjalnie dla tego targetu. Tak, i on jakby już wiedząc, że mnie interesuje Raspberry Pi w wersji 3, sobie tutaj dociąga potrzebne dependencies. Budujemy w tym momencie obraz. Chwilę to zawsze trwa. OK, mamy wszystko, więc wystarczy teraz podłączyć kartę microSD do komputera i wykonujemy ostatnie polecenie Mixborn. Tak, proszę. O. Teraz na chwilę zamrozimy ekran. Ile to nie widzi? W sumie nie powinno. Dobra. I mamy w sumie już wypalony system, którym automatycznie jest już jakby, nasza karta już jest wyciągnięta już przez komputer, więc mogę sobie wyciągać z adaptera i podpinać do naszej maliny. Damy jej chwilę na zbutowanie. Z racji tego, że jakby ten mój host będzie widoczny w sieci lokalnej, jakby tu jest taka konwencja, że tak naprawdę już komputer ma zapisane, że to właśnie pod tym hostname'em .local mam już zapisany jakby jego adres IP, więc jestem w stanie tutaj jakby co jakiś czas sobie właśnie pingiem sprawdzać, czy to już stoi. Jeżeli już stoi... Słucham? Nie mam pojęcia. SSH, hello, local. OK. Tak naprawdę w paru krokach zbudowałem obraz, skonfigurowałem sieć i połączyłem się ze swoim mikrokomputerem po Wi-Fi. Jak zobaczycie, mamy firmware valid A, tak naprawdę, czyli mamy tą partycję A zapisaną. Nasz obraz tu akurat nie jest podany, ale podczas budowania prawdopodobnie waży około 20 MB. Więc to jest tyle co nic. Do dyspozycji mamy różne moduły eliksirowe. Właśnie również mamy przygotowany moduł toolsheet. O ile tak to się czyta, nie mam pojęcia. I tu mamy przygotowane makro tak naprawdę, które pozwoli nam na wykonywanie komend, można powiedzieć, takich baszowych. Czyli mamy jakiś PWD, czy gdzie się znajdujemy i tak dalej. Tak, żeby się pobawić jakimiś konkretnymi rzeczami, byśmy potrzebowali jakiejś chociażby biblioteki, więc sobie wyjdźmy już naszego mikrokomputera i przejdę sobie do mix.xs i dodam tylko jedno dependency. Dodaję konkretnie moduł Circus GPIO z racji tego, że moim celem jest zdalne zapalenie sobie diody LED, która jest tutaj. Tu damy sobie wersję, przynajmniej jedną, pierwszą. OK. Teraz tak naprawdę powtarzamy, trzeba pobrać nasze dependency. OK, mamy pobrane, mix.
Next firmware. Coś długo mu idzie, aby nie skończyło się errorem. OK, i teraz nasze trzecie polecenie, czyli mix upload i hello local. Już nie muszę wyciągać karty, na nowo je wypalać i tak dalej. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, mam nadzieję, że pójdzie. O, i mamy upgrade'owanie partycji B. Czyli nowej partycji, której już jeszcze nie było przygotowane w naszym systemie. Zazwyczaj idzie to szybciej. Nie na prodzie. Nie na prodzie, no. Teraz sobie w tym czasie podłączam sobie konkretne wyjścia tak naprawdę na plus i minus, ponieważ tutaj mamy wyjścia właśnie ground oraz piny, którymi mogę sterować. Mam to zauploadowane. Mogę ze spokojem już połączyć się na nowo do swojego mikrokomputera. Jak zobaczycie, firmware działa na partycji aktualnie B, ponieważ jest valid. Teraz, jeżeli chciałbym zapalić sobie swoją diodę, co jest moim celem, do tego mam, tak jak mówiłem, do dyspozycji moduł Circuits. Tu sobie. Pierwszym moim krokiem będzie otworzenie tak naprawdę jednego z tych pinów. Jest to konkretnie pin 21 i możemy wystawiać ten pin jakby jako output albo jako input. Ja aktualnie chcę wystawiać 0 albo 1, a nie sczytywać, więc ustawiam ten pin jako output i dostaję jakby referencję w sumie do tego pinu. Tą referencję wykorzystam do zapisywania 0 albo 1 właśnie na tym pinie. I robię to zwykłą funkcją write i podaję w pierwszej kolejności referencję, a po drugie, co chcę zapisać. I w tym momencie się zapalamy. Także działa. Mogę tak, jeżeli zapiszę sobie 0, no to się wyłącza, nie? Więc tu tylko zapisujemy 0 albo 1. I teraz tak, tak jak mówiłem, możemy dać jakby to bezpieczeństwo przełożyć sobie na Nerves i wierzyć w sumie tym deweloperom i kontrybutorom. Również mamy do dyspozycji jedną na przykład z bibliotek Nerves, która nazywa się Runtime, gdzie możemy sami jakby na przykład sobie rewertować wersję. Na przykład, jeżeli mamy jakiś bardzo ważny proces, nie chcemy, żeby on padł i możemy wyłapać załóżmy terminate'a, to możemy sobie z palca może nie z palca, ale po prostu gdzieś w terminate'cie to zrobić. I mamy do tego właśnie runtime, revert. I w tym momencie on nas wyloguje i on teraz postara się przywrócić poprzednią partycję systemu. Chwilę to zajmie, więc sprawdzimy sobie pingiem, czy już żyje nasz mikrokomputer. Jeszcze nie. O, już mamy. Jeżeli teraz się połączymy po SSH, zobaczycie, że mamy partycję A. Czyli on wróci do poprzedniej wersji systemu. Teraz już prawdopodobnie nawet nie będzie tych circuits i tak dalej. Dobrze, tyle z pokazu w sumie kodu. Kolejną rzeczą, którą chciałbym przedstawić, to jest mój projekt. To jest zdjęcie z zewnątrz. Nie wiem, czy widać na końcu. To jest po prostu skrzynka tak naprawdę przyklejona do ściany, naładowana różnymi technologiami.
Pierwszym z nich, który będzie spajać tą całość, jest Nerves. On właśnie zbudował obraz i mogę sobie różne rzeczy połączyć. Jako UI użytkownika wybrałem sobie Phoenixa i LiveView. Wiem, że LiveView jest czasami taką troszeczkę przecenioną technologią i w niektórych projektach odbił się czkawką, ale w tym wypadku dla osoby, która totalnie nie umie fronta, spełnił swoje zadanie rewelacyjnie. Jako bazę danych szukałem czegoś prostego. Rozważałem ETS-a, DETS-a, SQLite i tak dalej. Trafiłem przypadkowo, szukając coś w stylu Elixir, baza danych dla Embedded Systems, trafiłem na CubeDB i byłem można powiedzieć, oczarowany ich opisem, że to jest taka łatwa w implementacji baza danych, nie trzeba się zastanawiać i tak dalej. I powiem szczerze, że to będzie pierwsza rzecz podczas refaktoru, która wyleci. Z racji tego, że na Embedded Systems działa to cudownie. Jeżeli mówimy o hoście, czyli o naszym komputerze i jej działaniu, no to już jest tak trochę średnio. Do event sourcingu, który był bardzo potrzebny w przypadku mojej aplikacji, wyciągnąłem sobie Phoenixowego PubSuba do osobnego modułu i traktowałem troszeczkę jak pewnego rodzaju kawkę. Nie było dla mnie ważne, żeby każdy z eventów został przetworzony, w sensie zasubskrybowany, więc ten PubSub jak najbardziej spełnił swoją rolę i jako bibliotekę do obsługi swoich wyjść GPIO użyłem tego, co przed Wami, czyli Circus GPIO. Tu chciałem Wam przedstawić, można powiedzieć, takiego Kowalskiego wśród sterowników do nawadniania ogrodu, ponieważ jeden z moich elementów to jest nawadnianie automatyczne ogrodu. Ma w swojej dyspozycji, możemy maksymalnie nawadniać 6 sektorów. Mamy możliwość automatycznego i manualnego podlewania. Mamy również możliwość zbudowania grafiku naszego podlewania. Manualne podlewanie wiąże się z tym, że trzeba podejść do urządzenia, kliknąć konkretny sektor i sobie pójść. Koszt takiego urządzenia to jest niecałe 350 zł. Mamy oczywiście możliwość dokupienia modułu Wi-Fi, który wczepiamy sobie w ten sterownik, ale on przewyższa w sumie swoim kosztem cenę tego sterownika. To jest moja implementacja, mój projekt po otwarciu. Tu mamy Raspberry Pi'a, tu mamy zasilacz, ciekawe, że tu laser działa, no nie widać go. Tu mamy zasilacz do moich elektrozaworów, które są w ogrodzie. Mam możliwość do maksymalnie nawadniania albo używania 4 sektorów z racji tego, że tylko tyle potrzebuję, więc w sumie tyle użyłem. Mam możliwość automatycznego i manualnego podlewania. Jeżeli mówimy o automatycznym podlewaniu, to mój system będzie działać bazując na prognozie pogody. Z racji tego, że mogę się troszeczkę pobawić z API, więc się zintegrowałem z jednym z publicznych API odnośnie stacji pogodowych. Okazało się, że mam 3 stacje meteorologiczne wokół siebie, więc mam nadzieję, że to będzie dość precyzyjne. I jeżeli mówimy o manualnym sterowaniu, no to mogę to wykonywać za pomocą swojego telefonu lub komputera w sieci lokalnej. Wznając po prostu IP urządzenia albo hostname, jak w przypadku, że mogę ze swojego komputera. Tu jest podsumowanie kosztorysu. Najwięcej wyniósł mnie tak naprawdę mikrokomputer, który tutaj cena i tak jest dość niska z racji tego, że tych mikrokomputerów już nie ma w ogóle w hurtowniach i w sklepach, więc na Allegro w sumie za samego Raspberry Pi'a 3B+, ceny dochodzą praktycznie do 400-500 zł czasami, jeżeli ktoś poszaleje. I tu zrobiłem takie podsumowanie zero-jedynkowe, bo tak mi zasugerowano, które nie do końca oddaje, co jest lepsze, co jest gorsze. Jeżeli ktoś uważa, że dla niego jest wystarczające to, że sobie coś szybko ustawi i o tym po prostu zapomni, no to zdecydowanie lepiej użyć gotowego sterownika. Jeżeli ktoś chce się pobawić kilka dni, stracić na tym masę czasu i mieć przy tym masę zabawy, ale też skustomizować swoje rozwiązanie, to zdecydowanie lepiej zrobić to samemu. Tutaj przedstawiłem model, jak wygląda proces automatycznego podlewania. To jest tak naprawdę Gen Server, ten watering process, tak go nazwałem. W pierwszej kolejności on się tak naprawdę będzie odpalać co 15 minut. W pierwszej kolejności uderzy sobie do bazy danych po informacji, czy ja już dzisiaj podlewałem. Baza danych odpowiada, tak, dzisiaj podlewałeś, no to za 15 minut sobie powtórzę, nie ma dla mnie problemu. Jeżeli nie podlewałem, to on uderzy sobie
do API i pobierze aktualną prognozę pogody. Może nie aktualną na tą godzinę, ale na cały dzień do przodu. Z tą informacją oraz z parametrami, które już zapisałem w konfiguracji sobie zraszaczy i nawadniania, uderzam do modułu, który nazwałem kalkulatorem nawadniającym. Czyli wrzucam sobie tam prognozę pogody, konkretne parametry moich zraszaczy i on wylicza, ile każdy zraszacz ma działać i z tym wraca do tego głównego procesu, który będzie odzywać się do konkretnych sektorów sekwencyjnie, czyli uruchomi pierwszy, uruchomi drugi i tak dalej. Jeżeli mówimy o manualnym sterowaniu, to tutaj mamy klienta, który dałem jako telefon. On wykonuje request sobie do naszego mikrokomputera i do serwera postawionego na Phoenixie. Phoenix w tym momencie dostanie informację, uruchom pierwszy sektor albo uruchom pierwszą lampę, uderzy do modułu Garden, który w pierwszej kolejności albo uruchomi konkretny sektor nawadniający, albo konkretny sektor z oświetleniem i w tym samym momencie opublikuje event, zmienił się stan ogrodu. To zostanie zasubskrybowane w live'u i automatycznie ja zobaczę rezultat oraz każda osoba, która podłączy się i będzie używała w tym samym czasie, no to zobaczy, ten sektor już jest działający, więc nie możesz tego zrobić, albo możesz go wyłączyć po prostu. W sumie nie zostało nam nic innego niż zaprezentowanie, jak to działa. I tu od razu mówię, że nie mam filmów, jak działa system automatyczny, bo ciężko byłoby to nagrać, żeby to miało sens, ale mamy filmy właśnie z działania manualnego. Pierwsze to będą zraszacze. UI nie jest najlepszy, ale, ale działa. Tak, i jeszcze ważne w przypadku zraszania, to jeden sektor może działać naraz, maksymalnie jeden, więc za każdym razem trzeba było wszystko wyłączać. I w przypadku oświetlenia i co mogło pójść lepiej? Po pierwsze, czasami warto mieć większą wiedzę z elektrotechniki, ponieważ 3 amperowolty to nie jest 3 ampery, więc ja się raz spaliłem. No, ociupinkę. Po drugie, jeżeli ktoś sobie planuje taki system i ma w planach budowę domu albo remont mieszkania, to lepiej przygotować sobie wszystko wcześniej. Unika się latania z wiertarką, innymi narzędziami, żeby wykuwać ścianę i tak dalej. Kolejna rzecz, CubeDB, ale to już wspomniałem, że to powinno wylecieć już dawno temu. I jedna rzecz, którą dopisałem wczoraj wieczorem, ponieważ bawiłem się moimi zraszaczami, to muszę dopisać automatyczne wyłączenie zraszaczy po jakimś czasie, ponieważ jak się człowiek bawi, sobie zostawi i potem po godzinie sobie przypomni, że to jednak cały czas działa. I miałem duże nieprzyjemności ze strony mojej żony. I to by było na tyle. Czy macie jakieś pytania? Planujesz rozbudować ten system? Tak. Kolejnym elementem będzie najprawdopodobniej system z roletami, ponieważ chciałbym, żeby mieć w nocy idealną ciemność, a żeby o 7 rano mi się podnosiły. Do tego chciałbym wykorzystać protokół Z-Wave, opracowany może nie opracowany, ale mam wsparcie od biblioteki Grizzly, która została zrobiona przez firmę od Smart Rentu, który właśnie piszą na Nerves. To jest pierwszy z kroków. Dalej, tu wykorzystałem potężny tak naprawdę na to zastosowanie mikrokomputer, który pełni rolę web serwera oraz sterowania. Do tego sterowania nie potrzebuje aż tak mocnego komputera, więc najprawdopodobniej tam zostanie wsadzone albo ESP32, albo Raspberry Pi Zero i zostanie użyty również protokół MQTT jako komunikacja właśnie między brokerem a klientami. I to jest takie w pierwszej kolejności, które rzeczy, które chciałem zrobić. Czy Nervsy wspierają komunikację Bluetooth? Czy na razie jeszcze nie? Bo tam widziałem w konfiguracji masz
Ethernet, Wi-Fi, chyba coś tam jeszcze. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Nie miałem w ogóle takiej potrzeby z racji tego, że jak kupowałem jakieś gotowe elementy, załóżmy od Zamela i tak dalej, to one mają już gotowe aplikacje. Ciężko się z nimi połączyć, więc trzeba szukać coś już z gotowym protokołem. I właśnie tak jak mówiłem, z gotowym protokołem mamy Z-Wave'a, Zigbee i coś jeszcze tak naprawdę. Więc Bluetootha na razie jeszcze nie potrzebowałem, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Z racji tego, że to jest skompilowane do maszyny wirtualnej Erlanga, dostęp do obserwera będzie na Raspberry? Czy nie sprawdzałeś jeszcze? Nie sprawdzałem jeszcze. Nie miałem jeszcze takiej... Powinien być, tak. No bo tam jest cały nasz skompilowany kod do Erlanga, no w sumie Erlang i wszystkie rzeczy, które mamy normalnie w zwykłym IX-ie, tam są dostępne na pewno, nie? Okej, pytam, bo zresztą pewnie jak wiesz na mapie potrzebujesz chyba WX widgets na to, żeby obserwera odpalić. W sumie ostatnie pytanie. Pokazywałeś, że można zrobić reverta do poprzedniej wersji kodu. Mhm. Czy potem ta wersja późniejsza zostaje? Czyli możemy wrócić z powrotem z wersji do B, czy musimy na nowo wsadzić tą wersję? Reverta. Ciekawe, nie miałem jeszcze możliwości wykonania czegoś takiego, nie? Obydwie partycje są. One nie zostają nadpisywane, zmienia się tylko i wyłącznie, który jest rootem, tym główną partycją, nie? Więc sądzę, że no, mógłbym postawić mojego palca na to, że da się wrócić do poprzedniej wersji. Nie mogę Ci powiedzieć, że użyjesz tej komendy i to się stanie po prostu. Powiedz mi, w momencie, kiedy chciałbyś przechodzić na bardziej komercyjne zastosowania, przykładowo zaprojektowałeś sobie ten system, no i wpadłeś na pomysł, że twój sąsiad też potrzebuje czegoś takiego, a jego sąsiad też potrzebuje, to w tym momencie jakby stosujesz dalej Raspberry Pi, czy raczej myślisz o innych zastosowaniach? I jakby co dalej, jeżeli chciałbyś komercjalizować te zastosowania? Raczej bym użył dla łatwości tak naprawdę implementacji użyłbym jakiegoś rodzaju albo Raspberry Pi, albo BeagleBones. BeagleBones nam właśnie umożliwi wystawienie więcej pinów, sobie odczytywania danych i tak dalej, ale ma mniejszej możliwości, jeżeli chodzi o procesory, które zostały tam użyte. I użyłem go głównie dlatego, że właśnie mamy gotowe systemy dla tych mikrokomputerów. Nie trzeba samemu pisać całości. Plus Raspberry Pi, one były stworzone jako pewnego rodzaju mikrokomputer hobbystyczny. Aktualnie jest tak, że te Raspberry Pi są produkowane, ale nie trafiają do takich detalicznych użytkowników, tylko właśnie trafiają do biznesu. Więc... To są właśnie za $5-10 powiedzmy, że to też ekonomicznie było... Tak. No więc sądzę, że te najniższe rodzaje, plus typowo komercyjnie zostało właśnie stworzony GRISP 2, nie? Jeżeli mamy właśnie jakiś większy system, to tam mamy już przygotowane konkretne porty właśnie chyba pod Groove i tak dalej, mamy konkretne już nawet przyłączenia związane z IoT. Plus, jeżeli byśmy chcieli sąsiadom robić, jeszcze mamy do dyspozycji odnośnie Nerves Huba, czyli w sumie platformę, gdzie możemy, aktualnie między moim mikrokomputerem a tutaj, ja muszę mieć sieć lokalną i sobie tak uploadować system. A przez Nerves Huba mógłbym sobie to zdalnie robić. Po prostu mieliśmy swoje klucze i mogę sobie zdalnie za pomocą wiersza poleceń sobie uploadować gdzieś dalej ten system, nie? Dystrybuować to po prostu. Dokładnie tak. Tak, i on wtedy, Nerves Hub, z tego co wiem, nawet rozumie, które urządzenia są stagingowe, testowe, a które produkcyjne i mogę sobie uploadować, sobie stworzyć różne środowiska. Miałeś okazję korzystać z wyjść PWM, z tą biblioteką? Z PWM-em jest problem, ponieważ szukałem biblioteki do niego. Ogólnie z Nerves jest tak, że i z Elixirem. Czasami trudno znaleźć bibliotekę, ale jeżeli ktoś chce się pobawić w open source, to ma pełne pole do zabawy, ponieważ łatwo znaleźć czujnik, gdzie nie ma jeszcze wsparcia i sobie do niego coś dopisać. Z PWM-em znalazłem w konkretnych bibliotekach elementy albo moduły odpowiadające za komunikację właśnie w PWM-ie, ale nie zostały one wyciągnięte jako osobna biblioteka. Więc no, tu by był problem. Na pewno sądzę, że coś takiego było zrobione na pewno przy Farmbocie, jedna z firm korzystająca z Nerves, ponieważ oni tam wspierają właśnie różne rodzaje silniki krokowe i tak dalej, więc PWM powinien tam być, nie?
Znaczy musiało być, bo widziałem nawet rozwiązania, gdzie drony budowali, co nie? Przy użyciu Tak. nerw, więc coś takiego musiało być gdzieś tam przy okazji. No, jeden właśnie chyba tworzył drony, które gonią ludzi i strzelają z kulek paintballowych, bo w ramach gry. Tak, no, także jest trochę tych zastosowań mniej lub bardziej hobbystycznych, nie? W jaki sposób Polacowi zacząć swoją przygodę z Nerves i z programowaniem jakiegoś mikrokomputera? Dokładnie chyba tak, jak Wam pokazałem. Po prostu stworzenie sobie pierwszego projektu albo za pomocą kilku poleceń i dołączanie tego, co potrzebujemy. Po I2C mamy tak naprawdę gotowe wyjścia, jest masa czujników i tak dalej. Łatwo to łączyć sobie na przykład w jakiegoś jednego basa i sobie sczytywać, nie? Teraz dopiero pojawiły się dwie pierwsze publikacje odnośnie Nerves, chyba właśnie Binary Clock oraz Weather Station. One są chyba, nie wiem, od niecałego roku chyba na rynku. I to jest takie, sądzę, że takie dość dobre wprowadzenie. A jaki hardware tego? Tam nie ma różnicy tak naprawdę. Oni na pewno w Weather Station korzystają właśnie z Raspberry Pi'a. Wersja nie ma totalnie znaczenia, ale używają jeszcze nakładki związanej z I2C, bo tam są podczepione czujniki odnośnie temperatury, wilgotności powietrza, czystości powietrza i tak dalej. One wszystkie są połączone w jednego basa i tam właśnie w tym Weather Station ładnie pokazują właśnie ten pattern matching i szczytywanie i uploadowanie konfiguracji binarnej do konkretnych czujników, nie? Spoko, dzięki. Szkoda, że tak późną prezentację zrobiłeś, bo jesteśmy już po etapie, że już jest już tam wirtual latać tak jak ty, no. Ja jestem przed, także idealnie. Ale ja też jestem jakby po budowie, po prostu trzeba było kuć ścianę, ładnie wyszło. Tyle szpaklowania jest dobrze. Masz jakieś tipy, jak żonie wytłumaczyć potem? Ja nie informuję, mówię po. Albo mówię coś w stylu, zrobię ci ładne oświetlenie na ogrodzie. Ale nie mówisz o konsekwencjach. Plus teraz jakby mogę powiedzieć, a do pracy potrzebuję na prezentację, no to się zgodzisz. Okej, to wielkie dzięki. So sorry, it was in Polish, so. I understood. I think. I mean, I got the gist of it, and
So, hi everyone. So there will be the next presentation made by our friends from UK. He's coming from not actually not UK, but he's coming from UK. Yevhenii, he will tell something about having a satisfaction of your job, so of coding and stuff related to that. I think that he will say a few words about him. So, just great to see you there. Kyle? Just put it right here. Okay, it sticks. Hi all, my name is Yevhenii. This presentation is almost complete improvisation. We are working with AppUnite on a healthtech product, and guys who are engaged with our team saw something that for some reason, I don't know really why, they think might be interested to a wider audience, and hence AppUnite was keen to bring me over to share that experience. So thanks very much to Magdalena and Pavel and guys who organized that. Let's get started. But before that, I want to say thank you to all the Polish people for supporting Ukraine. I left Ukraine 6-7 years ago, but it's my homeland, and the amount of support that we are seeing is heartwarming. I'm really hoping for a better future in this part of the world, and I believe Poland is showing the amount of leadership that West is lacking in general. So thank you very much. Okay, so a correlation between code quality and job satisfaction. Short version, like none. Code quality doesn't give you any job satisfaction, with a little nuance that we will clarify later. Okay, so who I am to say that? I started to get interested in technical practices around 5 years ago when I worked on bootstrap startup. My friend and I, we put together around 120,000 Canadian dollars at that time to bootstrap our startup. We paid to developers for a year and a half. We burned all our savings. It was financial failure. And during that failure, we had a very expensive lesson of how to get a software of a better quality for a cheaper price. So this is completely practical thing. Unfortunately, I'm not a consultant. I'm not trying to sell anything here. So it will be an honest talk, and it will be based on experience. So let's dive in. I'll try to share my findings on the journey of last 5 years. So we have a couple types of complexity in software. And I decided to illustrate it with my university life. I studied computer-aided data management and processing systems. And in the same building, we had applied mathematics. So those are the guys that are getting offers for 200,000 K while they're on the fourth year. Microsoft, NVIDIA, whatever else. Like those guys are solving computational problems. It's very hard to find a person that will solve something like really complex, like complex algorithmical problem in a creative way. And we was doing typical business automatization. Computer-aided data management and processing systems might sound obscure, but if you replace data with state, it might start to sound more familiar. It's just about state management and acting on that state. Essentially, it's about business automation. So what is business automation? Basically, we have society that is type 1 complexity system. It's like fund markets, right? If you have an insight about trading, right, about something that will happen in NVIDIA, and you will start actively buying their shares,
the market will start to react. So you cannot game the market in that way. And society is the same thing. It changes upon observing itself. So if you're building a startup, right, and you have a competitor, and competitors find out something very interesting, they will put it out, society will react on that. And that will force you to change your product because you will need to respond to market conditions. And complexity of this thing is absolutely different from algorithmical complexity, right? It's just chaotic systems that will never stop producing changes. And somehow we are building automated systems that has to react to those changes and survive in those conditions. So, what is the main difference in between computational systems and, let's say, business automation systems? You might be familiar with examples like, let's build blog in 15 minutes. The things that made Ruby on Rails famous, right? Before you had a Java that, I don't know, you would need to spend weeks building different entities, integrating database, etc., maybe days, not weeks. But then DHH came up and said, you can build blog in 15 minutes. And in blog, you have article, you have that contains body and title. So it's a simple system where complexity is embedded to entities, right? You have a post that has title. Title should not be empty, and body should not be empty. So all your complexity is, you can solve all your complexity just with one single entity. And then we have complex systems. It's where complexity embedded in the relationship between entities. The fundamental difference is if you decompose a block and put it again together, you will have the similar configuration. But when complexity is in relationships, you can decompose a system, and when you build it again, you will arrive at different configuration of entities that will express those relationships in different way, and it will do similarly the same job. So it's a bit different thing, and it requires different tools to manage. And of course, we cannot fully build a complex system. We cannot reproduce a society. There is a phrase that map is not a territory, and our software is basically a model. By the way, I should have mentioned that this talk will be much more drier than the previous one. So, automated system is a model within which a specific conflict is resolved. For example, information exchange. Right? Before, we couldn't exchange information immediately. And that was a conflict if, for example, I wanted to send my documents to my doctor, to my clinician. And we created a model within which that conflict is resolved. Right? I can verify that I am a patient of that clinician. Clinician can validate his certification, etc., etc. So it's kind of simplified model of reality where conflict is resolved. And the root of the conflict is within the external chaotic system that forces changes in the model. Changes will always be coming, and they cannot be predicted. The system complexity is in the relationships between entities involved in resolving conflict, and this is a very interesting part that makes it even more that I think is not to be met in any other field except software development. One guy on Twitter wrote that software development is, in the nutshell, is the metaphysics applied. Basically, we can define reality, right? A universe with its laws of physics, and then build planets, buildings according to those laws. And if those laws doesn't serve us right, we can redefine those laws. It's very abstract, and it's very hard to explain. But I guess your experience, you have something similar in your experience, right? You have some primitives, some abstractions that you rearrange. And if those abstractions doesn't serve you right, you can rethink the rules according to which those abstractions are made. That's what I'm talking about. And
it adds another layer of unpredictability to what we are doing. So, if you ever try to tackle that complexity, all those nuances, because you probably wanted to be sane, or maybe you work in a big company where you have 300 developers, they have big salaries, like fat paychecks, but and when you do a survey, you know, not the official survey, but grassroots survey, like you can find out that people smiles once in a week during their working hours, just because they are bored, they are burned out. So they have money, but they don't have any kind of fun or enjoyment or creative realization when they are doing their job. And inadvertently, there will be a consultant or someone telling you, you know, there is a thing. If you adopt it, you will be golden. Like, all your problems solved, I promise you. Only unicorns and rainbows after that. And the tagline for DDD is the name of the book, the blue book, the original book, is also quite promising. Tackling complexity at the heart of software. You know, like going straight to the root, going straight to the cause, and fixing it there. Yay. So, how to DDD? You can't, you don't want to, and probably you shouldn't. And as I said, I'm not a consultant. Otherwise, I would be selling it. But let's try to dig in and see what does it mean. So, first thing is tests. DDD, first idea, or one of the first postulates of DDD is to throw away the model, right? Because of the changes, your model will change. Business is very agile. Agile in the sense of moving fast and changing direction on the go, right? You can have a meeting of executives in the morning. They will decide, you know, we pivot like. We are doing apples instead of oranges. It's 5 minutes decision, very fast. They just understand it. It's like it's their intuition, like God-sent decision. Bam, like super agile. Okay, new strategy. And you will have to throw away the model because it doesn't suit you anymore. It doesn't suit the purposes. So the only way you can throw away the model is if you have reliable tests. Is when you can change implementation without affecting the behavior. And without reliable test suite, it's impossible to do. And probably you came across those rules of writing tests. So write production code only to pass a failing unit test. It means that you have to write, your test is your first customer or client to your code. It's like the guy who is sitting in front of the keyboard. Who will use your software, right? But before the browser, before that guy, or before that app user, you will have tests. And you will have to write a code only to satisfy the needs of that first customer or first client. And of course, write no more of a unit test that is sufficient to fail. Don't overcomplicate it. Just do what is required. And write no more production code that's necessary to pass one failing unit test. So you will have production code that is only required to write to satisfy requirements. It sounds dandy, but it's really hard to follow. I mean, it's really hard to follow. If you will try to work in that way, it will go against the grain. So those rules were invented by a guy who made his purpose to protect geeks around the world. He wanted developers to feel safe in the face of changes. And eventually he came up with those rules. They're working, but it will be funny to make a poll and figure out like who has a reliable test suite. And of course,
we are talking about unit tests, and unit is the unit of behavior, but it's never defined. You can search on Google, what is a unit in a unit test? And it's not a class or a module, it's a unit of behavior. Which might just uncover another misconception about this idea. So, to understand how to write tests, this is my journey. This is a classical book. This is where it all started. Like, if you didn't read this book, you're probably struggling writing tests. And it's called the classic approach. It teaches you about the rhythm, the flow, like how it should be done. But the problem, it doesn't tell you where to start. So when you're implementing new feature, do you start from outside and moving in, or how do you do it? You don't have a starting point. You don't have anything to hook into, right? A blank slate. So there is another book called Outside-In Approach, and it's called Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. And those are two classical books, but the more you read, the more questions you have. And you know, at some point you can start to feel like this donkey with the carrot, because you know what? As soon as you start asking people around, okay, I don't understand this or that, they will tell you, oh, wait, there is another book. And in that book, like, all your questions are answered. I promise you, if you read just one more, it's done. To understand materials, content of those books, it will take 1.5 years probably, roughly. Like to feel it, at least 6 months. And to start practicing it, probably 1 year. This book is much faster. You can do it on your side project. It's so natural. It's such a natural way of thinking. It probably can take 3 weeks, but this is much harder. So, another thing, you have tests, and then in order to have reliable tests, you want to change implementation without changing behavior. It means while are you making changes to code, your test should stay green. How many people doing that on a regular basis? My personal experience that mostly people, okay, it's just adding or changing stuff. Tests are read, behavior changed, and then behavior is finished, and tests are amended to fit into the new behavior. And at that moment, like basically your code base went through a surgery, right? That's a new person. I mean, how can you know that that nothing is broken? So it's not necessary, but there is this another book that definitely has all the answers to all your questions. It has 17 refactorings and 24 code smells. And code smell is something like, it's literally code smell. You spot something, you spot a problem, and you have 17 recipes of how to solve different problems. The most known problem is called a shotgun surgery. It's where you have pull request, and your changes spread across like dozen files. Like surgery, but a shotgun shot. Many small holes. And ideally, to keep your code technically sound, it's nice to be able to spot those smells when you know where the code just starts to road, and not let it go very, very far away. But absolutely not required. So next step, design. You have tests, and it means your code base is testable. But writing tests doesn't mean that you can design software. It just means your code is testable. So you need to learn about design. And to learn about design, this is the first starting point. And at the cornerstone of the most important part about design in this book is solid principles. They're super simple. Some of them are applicable to Elixir, at least 4 of them.
Somebody says that least cost substitution principle is also applicable, but this is debatable. And then you have classical 4 rules of simple design. So principles and rules, what's the difference? Mostly they will push you into arranging things by their change vectors. So things that should change together will stay together, and they will change together, ideally. And things that that are independent will be in the different places and on the different change vectors accordingly. And of course, write only the code that you need to write. If you follow those 3 prescriptions for tests, you will have only that production code that is necessary to satisfy your tests, which are codified requirements. Super lean. And with constant refactoring and some design skills, making changes would be as simple as it can possibly be. And we are talking probably another curriculum of a couple years after university, just to grasp all those things. This is called a big picture of software design. It kind of it presents overview of those things together. So on the left, it's a classical approach to testing. On the right, it's outside-in approach to testing. Those are basic points. Here you have, I think, it's I don't remember what is that. Anyways, inside, guys, I mean, software is so big. You can specialize in, let's say, as in previous conversation or presentation, you can specialize in hardware complexity, right? In small amounts of memory, in, let's say, hazardous or adversarial environments, right? When you need to communicate in snow, in rain, and you will never touch those things. Like, there is so many stuff to grasp that it's mind-bending. Solid principles are inside, and then you have in the inner circle coupling and cohesion, which are basically opposite things. You want things that change together to be coupled, and you want to be cohesive with, means well connected with other things that coupled. So the things that should not be coupled, but they should be interacting with each other. Right, and it all helps to manage an entropy or chaos that is coming from the first-order complexity system. And surprise, this is not even DDD. This is just a starting point to understand the ideas in the blue book, because guys who wrote blue and red books, they probably had like at least 30 years of software development experience behind their backs. And DDD itself is just, how many? 6 technical patterns around that. And, oh yeah, sure, of course. And plus architectural pattern, ports and adapters. And even then, when you designed everything in a very interesting and fashionable way, you will have a read-write asymmetry. Means that your model on the write side will be different from your model on the read side. For example, we are working on clinicians, patients, and documents. And clinicians can have access to documents. And we have a clinician dashboard that pulls data from different data sources. And it's completely different thing from the write. When we are writing, we need one model. But when we are reading, we need different model. And they tell separating read model from write model can help. And of course, there is another book for it. Just last one. Like, for sure, promise it. No more books. Okay. The guy
pretending he's in office in the sea. Something completely different. So now let's get to the hard part. So you cannot do DDD because essentially domain-driven design is about aligning perspectives, is about having similar perspective on things. Because software developers doesn't really know, and probably they shouldn't even know. I mean, to a certain degree. It's not their direct responsibility to know why okay, it's a little bit hard to put, but the basic idea that information and meaning are different things. By reading a code, I cannot understand its meaning. For example, when I'm healing Polish language, it's information, right? And information is any modulation in the space. I'm making sounds, it's an information. This color is information, but meaning is inside people's minds. So I can understand some Polish, like 15-30%, and I can derive a meaning, right? I understand what is this, but everything else is just information, it's just sound. And as a developer, when you're given a task to do something, you might not understand what it is about. I mean, the understanding will be limited. And it will lead to very interesting consequence. But basically, in order to do a good design, you need to have same perspective on the world with the business. Your meanings has to be shared. Your language has to be shared. You have to think about the same things. And it's even more harder in the remote first world. Okay, mistake. So what happens when meanings are not shared? We start to do something that is called the mental mapping. Right? So we started from somewhat similar positions. Product has its own model, right? For example, I need to add one field, right? And he doesn't understand how that change propagate into a system, right? He's living in the model of adding a field to a form. And we are living in a field of changing, for example, a name to professional name, right? And .name is used all across the code base. And he doesn't understand user journeys, which that change will touch. And on the opposite side, we can, as developers, we can simplify. I have a good example from betting, but it will make this even more dry. So, living in different worlds leads to creating more glue, right? Because the product, when he thinks about change, he thinks he lives in his own model, and it requires different amount of changes in that model. But if your code base diverged from that model, and it will always diverge, it will require more changes, more shortcuts, and more clutches to make it work. And you know, those clutches, they will accumulate, and eventually we will arrive to the most deployed architecture. Anybody knows what is the most deployed architecture in the world? It's a big ball of mud. Yeah, it's like probably 90% of the projects. And the only way to avoid it is to do collaborative product discovery. Unfortunately, I missed the slide, but I will have a chance to show it later. Sitting in the same room, basically, and doing exercises when you are going out of your comfort zone to understand each other is the only way to make sure that you are building the same thing. Because even if you are good with technical practices, but you are moving in the wrong direction, you will just go in the wrong direction faster. And it will be more painful to come back. And design problems are very expensive to fix. It's better to not have any design at all, you know, like chaotic, like
throw it together than have a wrong design that will be very hard to change. And what's interesting, it requires access to customers, right? To the people who are actually using it, who will tell you, okay, no, I think about this in a different way. And those will be different insights that will accumulate and lead to a better system. One example in our case is that we understood that we don't have shares, we have permissions. So when patient shares a document with clinician, he's actually giving a permission to clinician to view the document. And it sounds really obscure, right? But when we understood it, it was like an aha moment for us. A few parts of the code base. I understand if people will start leaving. So a few parts of the code base started to make much more sense. Also, the triangle of death by Netflix. So it's a very interesting thing. Basically, eventually people are, so you start a new product, right? You try to get the best developers. And at some point, there is a production outage. And customers are screaming and people losing money. And somebody in the decision chain decides, you know what, probably we need to introduce change advisory board. And we will review every pull request that is going in production. And the best performing developer saying, I'm a grown up, I'm professional, I don't need to be babysitted. I probably will find a place where I will have more freedom. And again with that, company will hire junior developers. So it's a natural tendency for skills in a company to go down and complexity to go up, because there will be more features, more everything. And those two vectors, they will intersect at some point, and on the intersection will be a tip of a triangle of a chaos, because if your technical expertise in the company will keep going down and complexity will go up, it will be self-fulfilling prophecy of highly skilled people leaving, because you are putting bureaucratic borders to prevent problems, and they don't like to be constrained. So they will leave, you will have more problems, you will put more walls, and with good design and a good product, a lot of people who were hired to be, bureaucratic wall builders, they will feel pushed out. They don't want that. So sometimes good quality software is not to everyone's best interest. Then there are habits. If you are using Phoenix or other frameworks like Ruby on Rails, you have fundamental building blocks in framework like Phoenix context, for example. It appeared as a very interesting thing. Phoenix was born out of Rails. And in Rails, you have a model where you can combine behavior and infrastructure logic, like persistence. And because Elixir is functional, you cannot put behavior and data together. You have struct, and you can have behavior on top of it. So they're different. You cannot have a class that is a state. It's a gen server, basically. But by default, your being and acting are different. And people were lost. And they were saying, where is my active record model? And what they did, they created context that basically is glorified active record model, but they took name from the domain-driven design. Because it was popular, like bounded context. We don't have bounded, we have just context. Problem solved. And basically, if people are thinking, framework solves a lot of problems for us, but doing something differently will go against the grain and will be met with resistance. And remember about 3 years and just one more book. So people won't buy in it. I wouldn't buy in it if I would have a life outside of software development. Exactly. So at this point, you probably should be convinced that you just cannot do it.
right? So yeah, I wouldn't probably put it in the presentation on the in any other place, but this is true. I mean, I don't know why, but this is true. Case in point, Arkansas, you probably heard about this company. They're big domain-driven evangelists, and most interestingly, they are building business on it. And they're one of the best agencies in the world that specialize on revamping legacy products and dealing with the technical debt. I bet they're highly paid, and I have no doubts that they're very professional. If you're a Rails developer, they have Rails Architects Masterclass. It's not cheap, I think it's 1,500, but I guess it's worth it. And another one is a company called healthtech. It's founded by Adam Dimitruk. He is living in Canada. And actually, I would like, and probably this is the only company that I saw from inside. I mean, I was in their workshops that is doing something mind-blowing, something completely different. So here is how they are working. They don't have Kanban boards. They don't have Jira. They don't have PMs. It's just a bunch of developers doing this thing with a customer. They're sitting down and saying, OK, we have a manager interface. And this is about hotels. And the Mark would like to add a room type, right? Double, single, etc. And we have this button, add room type. What it will do to the system? It will tell system to add room type. It's a command. And this is data that we need. Like, they're asking customers, like, what we need to tell the system so that system will add a room type. And customers saying, OK, room type is either king on ocean view, you need to identify a hotel, and probably you would like to identify a room in some way after that. And after that after system executed that command, system emits an event, room type added. And information from that event is being used, for example, on the screen where they list room types. So what's interesting is that they're going through every step of a user journey and every screen in a system with their customers, people who actually understand how this thing should work. And they're asking, OK, what is the step? What should happen here? Like, what is the command? What happens afterwards? And then they work off this board. Because you have contracts between vertical slices, right? In the green box, that is a read model used to display stuff. And emitted event after command. There is a contract, right? You take this data from this event and use this on this, and that screens. So when you are starting to work on this screen, you know what data you will receive. And basically, they have a lot of data duplication, right? Even information from those events are stored on the per use case basis. That information is duplicated everywhere in the system. But what they're getting out of that is that every developer can work on the vertical slice without being worried that he will break something in the system. Because he breaks transaction, right? This transaction fallacy that you need to have a long transaction to do things. No, those transactions are really small, just add a room, right? We have this easy system where complexity is bounded to an entity in itself. There are no relationships. It's self-contained in here. And other developers know that they will not break anything. Again, those guys are working like this, like around a decade. They're working on a fixed budget, meaning if something will go wrong, it will be on them. They're definitely profitable. I mean, 10 years, you won't be taking loans to do the wrong thing. And they don't have PMs. It's just a bunch of developers working like this with customers. Exactly. You know a joke about a PM
So we have few memes in. Anyways, okay. So if you want to, if you want to ride a bike, you have a couple of options, right? You can get a bike and try to do it. Then you can talk to a biker. Then you can know to a guy who knows a biker. Or you can read the documentation written by a guy who knows a biker. And most of the PMs falls in the last category. It's not that I don't like them. It's just better to try a bike or at least talk to a biker yourself. So we are almost there. But okay, even if you decide, even if automated systems are super important to you and you understand this is where you want to be, you can go with that. But what if you're not? What are the other options? Actually, there is quite a sound theory telling that humans have internal need to become better at what is important for them. So if building databases is more important for you, you probably learn Rust and data and become professional, become a pro at memory management, something else. If you like cycling, you probably would like to leave a job at 4 and go cycling. If you like fishing, you would like to leave job at 4 and go for fishing. And you would like to still earn a pretty check. There are many things to do it without experiencing that suffering. The most important part to be satisfied and have professional realization in your work is to understand where you want to be. My example is I understood that I want to be in complex domains because that complexity killing people, killing projects. It makes projects very hard to bear. And because I have like high pain resistance, I can force myself through learning a lot of stuff. And it somehow, maybe it's Stockholm syndrome, but it became interesting. So lots of opportunities out there, except buying into the good design or whatever, the next silver bullet is. This is the guy. I really want to read it loud. If anything, I follow bad practices now. Instead of modularizing and layering everything in my code bases, I keep everything related in the same file module, no repo layers, etc. So that when I need to work on a feature, everything I need to touch is probably in one file. Imagine that code base. This way, I get mad productivity. You can think this is some newbie guy, like, don't know what he's talking about. Actually, he's a staff engineer in Delivery Hero, and he worked in Opera. And Delivery Hero, just to remind, is $9 billion business. I'm not sure he's doing that at his work, but definitely at his pet projects. And this is the interesting part. So there is a website called Remote.org. Single PHP file, call it index.php, generating 65K a month. The guy started to use Git in 2020. And he was saying, I don't need Git, I have copy on my local computer on the FTP server. The way he was writing code, he was using FTP agent to log into server. He was pressing edit the file, changing that file, pressing save, and changes are immediately in production. No Docker, no Kubernetes, no containers, FTP editor, PHP file, 65K. There is no need for software design to earn money or be happy. Another guy, typical Rails code base. I can guarantee you, I didn't see it, but I can bet. 100 zloty. The design is non-existent topic there. $1,000 per day. Super simple project. He just crawls internet, looks for the companies that received funding, and sending and crawling then their job boards and sending to agencies. So this company received the funding, they're looking for designer. You're a design agency, maybe you should advertise there. No thank you slide, but I hope nobody died of the boredom of the presentation. And thank you for your attention.
Yeah, I'm not sure what questions can be asked or stuffed here, but I will be happy to answer if anything. Okay, yeah, it seems that will be better off taking it casual. Sounds good. Cool. Thank you, guys.